Yes, dear students, I welcome you all for this online class. In previous class, I given a synopsis. There's a brief explanation for the chapter solution. So, in that synopsis, I given a first definition for the solutions, then types of solutions, then strength, how we are going to express the strength of the solutions with the different terms like mass percentage, mass by volume percentage, then parts per million, mole fraction, molality, then solubility, factors affecting the solubility, then law of partial pressure. That is nothing but what you can call Dalton's law of partial pressure. Then vapor pressure, ideal solution, non-ideal solution. So, non-ideal solution with a positive deviation, negative deviation, differences, graphs. So, colligative property, all the four colligative property, that is no explanation because only you have to go for the problems, isn't it? Relative lowering of vapor pressure, elevation boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure, then osmosis, Ventoff's factor, everything I give, isn't it? It is more than enough for theory also. Is it clear? ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ MCQs, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 2 ಫಿಸಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್, 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಓಪನ್. ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು MCQsನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರು, ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಹೌದಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿರೋ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುನಾಫ್ ಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್, ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2 to 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more than 2 components is called as. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್, ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಬೋತ್ A and B, ನಥಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Second question: which of the following is an example of a gaseous solution? Just I will give the one difference. Solid solution means solvent should be solid. Liquid solution means liquid should be solvent. Gaseous solution means gas should be solvent. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನದ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದ. ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ hydrogen in palladium. Palladium is a solid. ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ solution means solvent should be solid. Liquid solution means liquid should be solvent. Gaseous solution means gas should be solvent. Idu one related. So third, in amalgam of mercury with a sodium, solvent is amalgam mercury, that is a liquid. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು sodium, sodium is solid. So sodium ಏನು nothing but a solvent. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಂಗ್. ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Next, fourth, what is the mass percentage of carbon tetrachloride if 22 grams of benzene dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. ಎಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 84.72, 15.28%, 50%, 44% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ 22 + 122 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 144 ಗ್ರಾಮ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 122 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 144 × 100. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 100 divided by 144 is equal to 84.70%. So what will be the correct answer? Nothing but first one, 84.72, dear students, 84.72. Then fifth, what is the mole fraction of glucose? Nobody, dear students, what is the mole fraction of glucose? Mole fraction of glucose in 10% W/W glucose solution. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನದೆ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 10%, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 180. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10/1 0.055 ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ನೋಡಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ದು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ 10 ಅಂದರೆ 100 - 10 90 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18. ಸೊ 90/18 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18 ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
18 5s are very simple. 5 mole. This is. So total moles, total number of moles is equal to 5 plus 0.0555, 5.05555. ಹೌದಾ? ಇದೇನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ number of moles of glucose ಎಷ್ಟಿದೆ? There is nothing but how much it is? Number of moles of glucose. Number of moles of glucose divided by total number of moles. 0.0555 divided by 5.0555. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? It is around 0.01. Simple answer. 0.01. So that is the correct answer, dear students. ಎಷ್ಟನೇದ್ದು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವು ಶಲ್ ಮೂವ್ ಟು 6th ಕ್ವಶನ್. ಏನಂತಿದೆ? ಬನ್ನಿ. What is that 5th question? 5th ಆಯ್ತಲ್ಲ, 6th question. Yes, I am right. A solution is obtained by mixing 200 grams of 30% and 300 grams of 20% solution by solution weight. What is the what you can call percentage of solute in the final solution? ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಇದನ್ನ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 200 grams of 30%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? there is nothing but very simple. 200 into 30 divided by 100, 60 grams. ಒಂದು. Similarly, you can go for, what is that? Solute in 300 grams of 20%. I am right? So that is also 300 into 20 divided by 100. Once again 60 gram. Yes or no? So total grams of solute, nothing but 60 plus 60 is equal to 120 gram. Yes or no? And total grams of solution, how much? 200 plus 300, that is 500 gram. Therefore, what you can say? Percentage of solute in final solution, that is 120 divided by, what you can say, 500. Yes, I am right na? 500 500 into 100. 0 0 5 1s are 5 2s are 5 2s are 5 2s are 10. 10 means 20. 5 4s are.
So 24%. So answer is, what you can say, 24%. Percentage of solidity in final solution. So the correct answer is, what you can say, A, D, 24%, dear student. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್? Then I should move to next one. When when 1.04 grams of barium chloride is present in 10 to the power 5 grams of a solution, the concentration of the solution, nothing but 10 to the power 5 ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, 1.04 ಇದೇನಿದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಹೌದಾ? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನು, 104 parts per million, 10.4 parts per million, 0.0104 parts per million, 104 parts per million. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 10 to the power 6. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ppm ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ? nothing but mass of solid divided by mass of a solution. Mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್? 1.06 divided by 10 to the power 5 into 10 to the power 6. So simple, 10 to the power 6 answer. What is answer? 10 to the power 6. Oh, sorry, 10.6 parts per million. Very simple. ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? What will be the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 85% ethanol by mass? ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 0.69, 0.82, 0.85, 0.6. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಥನಾಲ್ is equal to number of moles of methanol or ethanol. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ethanol, sorry, ethanol divided by number of moles of ethanol plus water. ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mass of ethanol 85%, 85 gram. Mass of ethanol 85. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ 15% ವಾಟರ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 15%. ದೆನ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? 12 2s are 24, 24 30, 30 plus 16, 30 plus 16 46 gram per mole. Then mass of water, what you can say, that is nothing but 15. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ 100 minus 85 is equal to 15 gram. Then molar mass of water, that is 18 grams per mole. So number of moles of
number of moles of what is ethanol. Ethanol given mass divided by molar mass 85 divided by 46 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, almost double I think. 85 divided by 46 1.847 ಹೌದಾ? Similarly 1.84 similarly. Then number of moles of water given mass 15 molar mass 18 it is approximately how much it is 0.833. Okay, therefore number of moles of methanol 1.847. then you add these two 3370 1448 8816 1.2 point I think 2 point ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.69 ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, 0.69 answer. That is what you can call yes A bit. Check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ninth ನೋಡಿ, is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಓಕೆನಾ? Can you rub it? Next one ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ. Ninth one, what is the molarity of the solution containing 10 grams of NaOH in 500 ml of water? Very simple. ಏನಂತಂದ್ರ what is the molarity of a solution containing 10 grams of sodium hydroxide in 500 milliliter of a solution. So you all know that what is the molarity? Nothing but number of moles divided by moles of solute in 1 liter. So that is nothing but number of moles n by volume. So n is equal to given mass divided by molar mass. Given mass is 10, molar mass is 40. So 1 by 4 0.25. Volume in liter, that is 500 means 0.5. So 0.25 divided by 0.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? What will be the answer? Very simple. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ಅಲ್ವಾ? .25 divided by 5. .25 divided by 0.5. 0.5. moles per liter. That will be the answer. Very simple. The definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? Number of moles of a solute dissolved in 1 liter of a solvent, ಅಥವಾ number of moles of solute present in 1 liter of a solution. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Third answer is correct. What will be the molarity of a 30 ml of 0.5 m H2SO4 solution diluted to 500 ml?
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. M1 V1 is equal to M2 V2. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. M1 V1 is equal to M2 V2. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಮಿಲಿಲೀಟರ್, ಅದು 500 ಮಿಲಿಲೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0.5 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 30 M2 is equal to 500. therefore M2 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. M2 is equal to 0.03. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ ರೀ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0.3, 0.03, 3M 1.03, 0.03. How many sodium ions are present in 100 ml of 0.0525 m sodium chloride? ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. How many sodium ions present in 250 ml of sodium chloride solution. Very simple problem. ಹೌದಾ? ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನ, how many sodium ion? So 1 mole of what you can say sodium chloride, it contains what you can say 6.022 into 10 to the power 23 sodium ions. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು, ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of sodium chloride is equal to what you can say yes, how much it is, mass into volume. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, how much it is mass, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0.25. ಹೌದಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0.25. ಹೌದಲ್ರಿ? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮು 0.1. ಯಾಕೆ 100 ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.05 ಇದೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. moles. Therefore, we know that 1 mole of sodium chloride contains 6.022 into 10 to the power 23 sodium ions. Therefore, how much? 0.025 moles of sodium chloride contains how many number? 0.025 into 6.025 22 into 10 to the power 23. ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1.5 into 10 to the power 22. Yes, you check it. Correct or wrong? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿದು? 1.5. ಎಸ್ ಬಿ. Shall I move to next? ನೋಡಿ. 12th. How many grams of sodium atoms are present in 250 ml of 0.5 m sodium hydroxide? ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಏನು, how many grams of sodium, ಹೌದಾ, how many grams of sodium hydroxide present in 250 ml of volume
0.25 ml. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 40 grams per mole. W ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊಲಾರಿಟಿ 0.5. ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ molar mass into volume. ಸೊ ನಮಗೇನಿದೆ W ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ W is equal to all three multiply 40 into 0.25 into 0.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಮೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. It will be around 5 grams, correct? Check ಮಾಡಿ. 40 into 0.25 into 0.5. 5, correct. 5 grams. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಚಕ 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 ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Next question, that is 13th. 250 milliliter of sodium carbonate solution contains 250 grams of sodium carbonate. Sodium carbonate solution contains 2.65 grams of sodium carbonate. If 10 milliliter of this solution, 10 milliliter of this solution is diluted to 500 milliliter, the concentration of a diluted acid will be, the concentration solution, not acid, it is a base. The concentration of the diluted solution will be ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, M1 U1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಮಾಡಿರಿ. ಮೊದಲು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ that is a given mass divided by molar mass into volume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 2.65 ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ N2 CO3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13 23 23 46 46 12 46 56 58 58 ಪ್ಲಸ್ 16 3s 48 8 8 16 106 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 250 ml ಅಂದರೆ 0.25 ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.1 ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. M1 V1 is equal to M2 V2 ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. M1 ಎಷ್ಟು ಬಂತೀನಿ ಈಗ? 0.1 into 10. M2 into what is the volume? 500 ml. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1/500. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.002. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 14th question. The density of the solution prepared by dissolving 120 grams of urea. 128 grams of urea. 128 grams of urea. 128 ಅಲ್ಲ 120 grams of urea. ಹೌದಾ? molar mass of urea is NH2CO NH2. 14 2s 28 28 32 32 44 plus 60 grams per mole. 60 grams per mole. ಹೌದಾ? 60 grams per mole in 1000 grams of water. 1000 grams of water is 1.15 grams per mole. ಹೌದಾ? The molarity of the solution is, molarity of the solution ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So mass of the solute is given, that is 120 gram, that is a W. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇದ್ದೇನು, molar mass of urea is given. ಹೌದಾ? mass of the solvent is 1000 gram, it is given. ಹೌದಾ? then 1.15 density, yes, D is given. ಹೌದಾ? 1.15 grams per liter ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 120 ಪ್ಲಸ್ 1000, ಸೊ 1120 ಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ? 1120 ಗ್ರಾಮ್. therefore you all know that density is equal to mass per volume. ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಮಗೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1120, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.15. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟು. 1120 divided by 1.15 is equal to 973.9. ಹೌದಾ? ಮಿಲಿಲೀಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಈಗ ಮುಂದೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಎಸ್, M is equal to given mass divided by molar mass into volume. Yes, what is the given mass? 120 gram divided by 60 into what will be the volume, I say, that is 112, means 1.15 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು, 120. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 120, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, 1 ಯಾವುದು, 1.15 divided by what you can say 1.12 ಲೀಟರ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1s 2s, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2.05 m. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2.05. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
What will be the molarity of the solution of glucose in water which has 10% W/W? ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 100 ಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ? Then mass of glucose is given, that is 10% means 10 grams of water. 10% ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು? ಹೌದು, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರದ್ದು 10, ಇದು 90 ಗ್ರಾಮ್. Then number of moles of glucose, N is equal to given mass divided by molar mass. Mass of glucose ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 divided by 180.5 moles. 0.5 moles ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, 10% ಅಲ್ಲ ಇದು. 10% ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಸಾರಿ, $10 divided by 180, it is around 0.055. Therefore, waterದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ದು ಎಷ್ಟು? 90 divided by water 18, 1s 2s, 10 divided by 2 means 5 moles. ಹೌದಾ? Therefore, ಏನು ಕೇಳೋಣ? What you have to calculate? Molarity, number of moles divided by volume. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್? 0.05 of glucose divided by ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅದ kg, 0.09. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, dear students, remaining problems I am going to continue in the next class. Hope you can able to solve the problems. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.